For hair transplantation. So we are planning for 3,500 follicles. So he lost his hair in this region. So we are going to do this procedure under local anesthesia. So it might take maybe 6 to 7 hours to finish the procedure. So he won't feel any pain. So you don't need to worry about that. So that's it. Okay, so இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹேர் லைன் எப்படி போகுது பாருங்க. இந்த ஆங்கிள் போகுதா? இது உங்களுக்கு முடி தெரியுதா ஃபைனா இருக்குது. அதே மாதிரி போட்டுருக்கோம். அப்பதான் நேச்சுரலா இருக்கும். இது நம்ம இப்படி போட்டோம்னா இந்த ஆங்கிள்ல கொஞ்சம் ஃபெமினினா இருக்கும். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது இந்த இடத்துல நிறைய போட மாட்டோம். நிறைய முடி இருக்கு. கொஞ்சம் தான் போடுவோம். கேப் தெரியுதா? அந்த லூப் போடுறது நமக்கு தெரியும் கேப் அதில் மட்டும் போடுவோம். இது மெயின் கான்சென்ட்ரேஷன். ஜோன் 1 இது ரெண்டாவது ஜோன் 2. இங்கே லைட்டா எவ்வளோ கிராஃப்ட் கட்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதை பொறுத்து அங்கே போடுவோம். இங்கேயே லைஃப் அதான் பிளான். சரியா? அப்புறம் பேக்கில் ஃபுல்லாக இங்கே வரைஞ்சி வச்சுருக்குறோம். இந்த பேண்ட் தெரியுதா ஒன்று? இந்த பேண்ட் தான் எடுக்க போகிறோம். சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல சின்ன இடத்துல இல்லை இருக்காமல் இருக்கும். அவங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடியே. இந்த வெர்டெக்ஸில் எஸ்பெஷலி லோவர் தேர்ட் இந்த வெர்டெக்ஸ் கண்டிப்பாக முடி வைக்க மாட்டோம். மற்றதெல்லாம் வந்துடும். Right? So we're going to start an FUE for this patient. 3,500 grafts. It's going to take us 5 to 6 hours. It's going to be a scarless, permanent, safe technique, as I keep repeating. So he's got very nice, dense donor area. So we're going to take this follicles from here. Double, triple follicles are going to go in the center to give the density. Single ones are going to go outside to give that natural look. Now we've drawn in such a way that it's parallel to his existing hairline, so that it is as natural as it can be. This is day 1 after the hair transplant for this patient. So usually we don't keep our hair transplant patient in the hospital. Since he has come from a long distance, he had to stay here for a day. So he's leaving today evening. So I have told him all the instructions, like spraying saline every 1 hour and not to go under the sunlight, and there shouldn't be any dust over it. And this dressing is going to be removed in the day 3, and he is going to come back again for the dressing again. So that's it. He has got little swelling on his forehead, so that's going to get subsided in a while. So he is under medication also, so antibiotic and painkiller even for the swelling, and nothing much. How are you feeling? Yeah, do you have any pain? no. Nothing. He doesn't have any pain. He is comfortable now, so it's good to leave for him. So you have to come after 3rd day, okay? The 3rd day after the procedure.
So we'll remove all the dressing, we'll clean it up again, and again you have to come back the 10th day after you need to take bath, and then you need to come, okay? And don't apply anything, even hair oil, even shampoo, don't do anything. You just turn on the shower and just wash it, and then you can come, okay? And there is no diet restrictions for you. You can have anything. So take a lot of fluids, okay? Keep yourself hydrated and take your medications properly, okay?